ọsịsọ tupu ndị iro abịakwa gbaba m mgba ka ha si agba m mgba. Biko anọbụ m na igwe na-ekwu okwu tupu ndị a abịakwa mechie ife nji agbasara unu ozi. Nweta ozi a ka etosa anya ọsịsọ, mana ọ ga-amasị m na ọ bụrụ na ị ga like ya as the hot Biafra TV, chọọ ya adịa ya, maka ebe a ka m ga-anọ tiwakọ Igbo nsogbe, n'ihi na nchọ ịtụwu ya ebe a ndị agaghị ekwe m. Na as the hot Biafra TV ka m ga-anọ tiwakọ Igbo nsogbe, m ga-emepe ọnụ, unu ga-anụ nke tọrọ bịati. Ọtụtụ n'ime unu ga-anụ ihe unu ga-anụ mgbachi aka na ntị, maka ihe nke a ana m agwaba unu okwu tupu ndị Facebook abịa mechie abịa butuo ihe onyonyo m na-eme, mana obi adịrọ m mma. E nwere ọtụtụ ndị nọ n'ime ihe njem anyị nọ n'ime ya unu na-afụta dịka ndị anyị na ha kwụ, mana n'eziokwu n'ime mmụọ n'eziokwu anyị na ha kwụrọ. Enwe ọtụtụ n'ime ndị anyị na-anọ na njem a unu na-afụta dịka ndị a na-enegara anya, ma n'eziokwu ndị ahụ anọghọzi n'ihe anyị na-eme. Ụdị mgba na ụdị ọgụ na ụdị amụsụ ha na-ata nna ya ukwu Maazị Nnamdi Kanu, nwa amadi ahụ ka kwụrụ ata ya. Ọtụtụ n'ime unu ga-anwụ ozugbo. N'ihi nke a ana m asị ka ime gịnị ka ịtọọ ntị na ana, maka na okwu a na-asa anya adịbigbo. Mgbe ọ bụ na-ekwu asịsị hapụ okwu a, ejikwu asịsị hapụ okwu a, ejikwu onye na-ekwu na ya ga-abụzi deputi, onye si na ya ma mbụzi deputi, na ọ bụ na afta tata na ọmangwazi unu okwu dịka deputi, mepee redio steshọn nke ya, na ya ga na-ekwukwu okwu mana ya ma mbụzi deputi, na emere ihe niile n'azụ. Kedu ihe melụ mere ede ji wee benwee? Achọrọ m ka unu jụọ onwe na ajụjụ a. O nwere ihe metụrụ ede ji benwee. Ikwikwii ọ na-ebe na nkịtị? Ikwikwii ọ na-ebe na nkịtị? The owl does not cry for nothing. That is an Igbo adage. Are you getting what I'm saying? Kekeri ka ọ kọlụ na-akọ kọrọsị na eji mepee redio steshọn agwaghị ya, eji wepụ ya na redio steshọn nkewa. Kedu ihe kpatara o ji mee ka nji wee skijela? Ọ bụ na like aside hot, maka na aside hot ebe a ka m ga-anọ wee tiwakwa Igbo nsogbe niile, ebe a ka m ga-agwa unu nke onye kwesịrị ịma. O nwere ike nwekwa ọtụtụ n'ime ụma nke unu ma mana o nwere nke unu na-amarọ, ka ịma nke a ịmarọ nke ọzọ. Go and like aside hot if you want to get the real gist. If you don't like aside hot, because amụnwa ya ekwu ya ebe a, ihe kpatara amụnwa ya ekwu ebe a bụ na otu amụnụ na-ekwu kịta anụnwa na tupu ị mara na-eme ndị Facebook eme gịnị apịanyụọ Facebook a si mmekwuzi na ha maka ya na Facebook m. Mgbe ọ bụla nchọ ka mee live direct, otu a nsi eme live direct kịta apịarị ya, mana aside hot ka mma anọ. O nwere ngwongwo na ngwongwo ka m si ahazi ọnọdụ wee bata wee kwulu tukwulu ana nyopịa unu 2 hours or 3 hours program ka unu mata ihe na-eme, anyị agwa unu n'akịrịka. Mana ihe nchọrọ igwe unu bụ na enweghị mmadụ Chineke kere eke n'elu ụwa a nne mụrụ amụ n'afọ ma eji amụrụ ya turu operation ka amụrụ ya turu normal birth. Otu ọ bụla esi wee mụọ onye ahụ ga-eme ka njem anyị nọ n'ime ya nyụọ ka ọkụ. Aka mụrụ onye ọhụụ, maka na aka Chineke nna dị na njem anyị nọ n'ime ya. Aka Chineke nna nọ na njem anyị nọ n'ime ya. Izu niile a na-agba, akwụgo m na nga na-akpọzi nna ya ekwu dike a na-agbalị izu, dike a na-agbalị izu. Ofu mba ji a na-eme offload. Adịmakọpe ya na Chineke, mana nna agwụ na Nnamdi Kanu bụ ofu mba ji a na-eme offload. Ofu ya na-asụ na abịana ọgwọ gbara nkịtị, ha na-ekwu ukwe kwegide ukwu. Izu niile ha gbalụ, ha na-eme zoom call. Ofu onye n'ime ha Chineke na-ejikwa isikwa na ofu onye n'ime ha megịnị bupụta ya n'ife. Izu ha na-agba na nzuzo ka e esi megide Nnamdi Kanu, ka e esi kọtọ Nnamdi Kanu. Uche mefu wee mepe ọnụ jiri ede wee sị na Nnamdi Kanu bụ onye ashị. Hai o Chineke nna bi n'eluigwe. Mbọsị m ga-agwa unu ihe mere ede ji bee nwee, ntị m ga-ekwu ya. Ọtụtụ n'ime unu ga-ebewe akwa, ọtụtụ n'ime unu ga-etiwu, unu ga-ebewo ya. Achọrọ m ka ọ friend m na Facebook, achọrọ m ya nenekwa vidiyo ya, ama m na ọ ga-ekiri ya. Uche mefu ị ga-enene ya, mana ị gwara ozi ndị ụwa ịpụta na-akọrọ ha ejisa line ọ ga-eji mepe redio steshọn ọhụrụ, mana ị gwara ozi ndị ụwa ihe imelụ. Ị gwarakwanụ ndị ụwa ihe kpatakwara anụ ihe mere nụ ji mee. Ihe na-agwazi ndị ụwa ọ bụla pụrụ gị, ihe na-agwa ndị ụwa na sadline gị, ihe na-agwa ndị ụwa mepere redio steshọn eme ha ka ị mara. Uche mefu ọkwa imepego redio steshọn nke gị,
udo dị mana ana m agwa unu na ihe unu fube n'okwu ka m na-eselụ esele n'okwu anị ya eme gịnị anụrụ na-asụ pụtụ anị ya ka m ga-ebunye unu n'ụkpa mana ọ bụrụ ebe a ka m ga na-ebunye unu maka na obi adịrọ m mma agbago m nkịtị ọtụtụ oge eri mgbe ka m ji gbawa nkịtị n'ihe na-eme nchekwa ka m kwuo okwu asị m mụche n'omekwu n'okwu m hapụ nchekwa ka m kwuo asị m ekwu n'okwu m hapụ na steji ya nọ n'ime kịta abụrụ nke aka biko ka m gwa unu nke bụ eziokwu afọrọ Uche Mefọ wee pụta na strọgụl a amaghị m onye ọ bụ afọrọ m ya wee pụta na strọgụl a nakwa elu ya ugwu ruru ya adị m akparị ya mana onye ọbụla pụtara na njem a wee nechecha nna ya ukwu bụ maazị Nnamdi Kanu wee na-akpọ ya wee sị na maazị Nnamdi Kanu bụ onye asọ kpecha ekpere na steshọn ọ na-atụkwa ashị Chineke nna bi n'eluigwe Uche Mefọ igwuo na anyị ini gị na ndụ ịdị ndụ gwuo anyị ini gị ebe ahụ ị na-aga ị ga-agalu ya mana ụmụ Biafra ihe na-agwa unu bụ onye ọbụla tọọ ntị na mepee n'anya unu maka na ọtụtụ coordinators niile n'ụwa niile adịgo compromised ọtụtụ n'ime ha adịgo compromised unu ga na-afụ resignation letter here and there unu ga na-afụ ha resign gom unu ga na-afụ anọrọzim with IPOB unu ga na-afụ those things niile unu ga na-afụ ya ọ ga na-apụta ife unu ga na-afụ ya ihe niile abụ the spirit of Biafra is directing the struggle maka na ebe anọ kịta steji ebe anọ kịta bụ steji ụfọdụ ga-asị biko na ụdị ihe a na-eme kịta achọrọ ya si kpuchie ya nwanne inwe anwa kpuchie ụdị ife a kpuchigide ya ọ nọrọ n'ime ikwe ebe ikpuchiri ya bụọ ụmụ mgbe ụmụ ya ga-arịsịta ọ ga-adị very very dangerous ọ ka mma ọ bụrụ na o nwere ebe etito toro gị nwanne waa ya ka adị abụ hụpụ abụ ahụ hụpụsie nwanne nwere onwe gị mana ịhapụ dị etito ọ na-eto na-eru abụ ọ na-ata gị tupu mmadụ na-eme ọghọ ihe ọzọ a sịkwa onye eme akpaghị esu anụ narị ya na njem anyị nọ n'ime ka m na-agwa unu ihe mere njibi n'ụtụtụ wee na-ekwu okwu otu a nsị ekwu ya unu nene ya unu afụ na ihe abụrụ ozi obere okwu maka na okwu a na-asụ anya debigbo ịgwa unu nke bụ eziokwu achọgodiri m tupu na unu enyobezie anya n'ihe m chọrọ ịgwa unu maọbụ ihe dị anya unu gbakọọ kemgbe echi bido njem a Uche Mefọ ji nọ na njem a ọtọ n'ụkwụ na Naịjirịa mba ọbatabara aga m agụta ugboro one maazị Nnamdi Kanu si London bata Naịjirịa nachigakwa azụ ọbatakwa nachiga na-aga ozu dị na njem a megide bataba gara anyị nga gasala anyị nga bata na-emekwa ihe ọ na-eme on the ground achọghị m ijebe ebe a m na-eje kịta adịrọ m ahụ mma obi adịrọ m mma ebe a m na-achọ ike kịta obi adịrọ m mma achọghị m ịga ebe ahụ achọghị m ịga ebe a m na-achọ ịga kịta maka na ndị niile na-agba mgba na-asị President ihe ị na-eme ekwuzi na ihe ị na-ekwu ejezi n'ebe ahụ ekwuzina nka last 3 weeks ka m bidoro na-achọ ịkụ mgbamgba asị m mba m chelu m butuo m ekwuzi na m hapụ m nkapụ nka mana odogwu n'anya na ya nwa na onwe ya bụ Uche Mefọ ebupụtago onwe ya bụ ọkụkọ ọcha egosigo onwe ya egbe Uche Mefọ ama m na ị nwere ike ị na-ene n'ihe onyonyo a ọ bụgo na ị na-ene eketa ị ga-emecha nene ya achọrọ m ka ị mee vidiyo gwa ụwa ihe mere ede ji bee nwe achọrọ m ka ị gwa ụwa ihe mere iji bụrụ deputy IPOB den nna ya ukwu emepe redio app ọzọ ịmahụ maka ya apụ a na-ekwu okwu ya bụ IPOB community radio isi na ịmahụ maka ya oke ka anyị were na ịmahụ maka ya kedu ihe mere ụmụ Biafra biko jụọ unu onwe unu ajụjụ ka unu saa onwe unu kedu ihe mere kedu ihe kpatara nke a kedu ebe famili nne na nna bi nna bụ onye isi nne bụ onye osote nna ọ bụ na nna anọghị ya nne were ọnọdụ dịka onye isi na ezinụlọ enwezie ka esi agba izu ka a ga-esi wee ya emezie ezinụlọ ma o mee ihe dị aṅa nna emezie ya ọgwa ha nne kedu ihe kpatara ya ihe ahụ kpatara ya ka m chọrọ ka unu niile malụ maka na onye ọbụla pụtara ihe bụ iwe m ka m gwa unu nke bụ eziokwu ihe bụ iwe m bụ na Uche Mefọ mechara sị na nna ya ukwu bụ onye asị na ọ na-atụ asị oh God
na nna m ukwu bụ onye asị, nna nke m ukwu bụ onye asị, biko onye ọbụla ga-enye m advice ọbụla ị ga-enye m sị m ekwuzi maka ihe a mfụ ya ndelete gị blọkụọ gị enye m ụdị advice ahụ achọghị m ya. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla na njem anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla na njem anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ iberime enwere ndị ama na nnezi vileji ha tata maka njem anyị nọ n'ime ya. Enwere ndị ama na vileji otu ọmụnụ na-ekwu okwu kịta enweghị ike na vileji maka njem anyị nọ n'ime ya. Operation Python Dance 2 anọ m ekwesịghị m ịnwụ mana anọ m ebe ahụ. Ọ bụrụ na asị na ọ bụ mmasị nke Chineke aka m aka agụ ego m na ndị so wee nwụ Operation Python Dance 2 maka information ka m na-enye onye ife a nya ife ahụ mere uche bifo ji nwe the god wee gada kpọọ unene niile nọ n'ụwa ka ha na-aha ewere eri ozu wee zukọ wee na-enwe meeting na Zoom wee na-akọ maka Nnamdi Kanu oji mee nke bụrụ onye asị nke a ji eme nke ọzọ. Kedu ihe kpatara eji mepee that community radio without your knowledge? Ị ga-agwa anyị ife ahụ mefọ ị ga-agwa anyị ihe kpatara eji mepee the radio community, the Biafra community radio, IPOB community radio without your knowledge as the deputy. Isi na sideline lụ gị asadline lụ gị ngwa ka wee na sideline lụ gị mana kedu ihe kpatara, kedu ihe mere eji sideline ọ gị ka wee ya n'otu isi ukwu ya? Achọghị m nna ikwu ekwubere okwu, nna ikwu ya atụpụkwara n'oge ọnụ, nna ikwu ma ntụpụrụ gị ọnụ na ụdị amụ ka nke okwu ndị a ada ama Ikechukwu enyi agụ na Rita na-egbu ọgụ bịa dosi ubu ha na ọha bụ ejicha agwụ ka ha pụrụ na ndị njem ọnwụrụ mba njem enwuru ọkụ, njem asala ọkụ na-aga n'iru, njem asala ọkụ na-aga n'iru karịa ka ọ dị na mbụ. Omiomio iru anya Imam Mmezu ha niile batakwa muzium na-agakwa gbodo onye ọbụla na-ehele Imam Mmezu onye ọma, omiomio onye ọma, iru anya onye ọma, enwewanụ na-enyi ha niile a na-ehele ha niile ife a na-eme a na-aga gbodo ka ha gakwara ụzọ ha chọrọ isi aga ka ha mebisiala anyị ife. Chukwu ka bịa ma papụtakwa ha ekpuru ha niile sota kpopụ ha n'akụkụ. Njem ọnwụrụ njem anyụrụ kama njem ga-anyụ njem esarakwụzi ọkụ na-aga n'iru. Kịta ka m matalụ ihe kpatara eji chọọ iwepụ Uchemefo. Iru anya ha ji mee plan nwoke wepụ Uchemefo. Nna ikwu kwechiri isi mba. Nna ikwu have given this man a lot of privilege, unreserved one. He doesn't deserve it. He doesn't deserve it. Mana abịabeghị m iko itiwarụ na akọ ebe nsogbe, mana tupu m tiwarụ na akọ ebe nsogbe m ga-emetụsịrị ụmụ ruru ihe aka. Obi adọrọ m mma ekwere m ararụ n'abalị ụnyaahụ ka m nwetara ozi a wee gechaa ya. Egere m ya ugboro ise ka m gere ya 5 good times. Ngecha ya ngegharịa pụtakwa n'ụtụtụ a alarọ m ụra mpụta gekwa ya wee sị mba na mgba nkịtị ndị mbụ na ndị egere nwere ike itigbu m n'ihi na abụ m ọnụ na-ekwuru ụmụ Biafra. Ha nwere ike itigbu m isi mekwu n'okwu mụkwa nwa dara ogbe. Aga m ekwu okwu gịnị mere mama nkwu okwu aga m ekwu okwu mana ana m asị if you have not liked as the Hot Biafra TV both on YouTube, go and subscribe to the YouTube channel, go and like that page because that is where I am going to link. I'm going to expose things, but I will wait for Uchemefo. You have maybe more 24 hours or 48 hours to come back again on that your Zoom meeting to complete that gossip, that lies that are peddled against Mazi Nnamdi Kanu. You must complete it. And while you are completing it, I challenge you to tell them the reason why iji si na sideline roge. Bikonu gbanụ mbọ ka unu chọpụta ihe kpatara onye bụ onye osote onye ndu IPOB niile n'ụwa niile, the biggest mass movement on this planet Earth n'ụwa niile n'ebe ụwa sọtụrụ, the number one eji mepee ordinary app. Ọ bụrụ na emepere under radio station for your information, create another app. Ọ sị na ya mara maka ya. Gịnị mere ya? Ọ bụ na unu nwee ike ịchọpụta nke bụ eziokwu. Biko nna ikwu achọrọ m ka m were ohere a were ọnọdụ a wee yọọ gị, were vidio a wee yọọ gị. Biko achọrọ m ka itinye ọnụ n'okwu a. Biko nna m ukwu, biko kama ka nsekpukwara na wee yọọ gị etinye n'ọnụ n'okwu a. Nọrọ ana na ndị mụ ihe na-eme n'ụlọ nso ha, ndị mụ ihe na-eme n'ụlọ nso eso m n'ofu onye mụ ihe na-eme.
as long as this case is concerned. Biko eti n'okwu ni ama ọ bụ na ide na ekete ama m ni ga-emecha nene ya. Wepụ ọnụ gị n'okwu a. Okwu abụrụ okwu gị. Okwu abụrụ okwu gị. Maka na achọrọ m ka ndị ya okoro m odidi. Tụsara m ozi a. Ka ozi a ebe m chọrọ ka o luo. Tụsara m ya biko. Eji m Chineke wee na-ayọ unu. Tụsara m ozi a. Achọrọ m ka o luo ozi a ebe m chọrọ ka o luo. Achọrọ m ka ha niile bụ udene ka ha niile si agada all the whole vultures that have gathered. Otu ha si wee gada wee na-enwe their Zoom call. Achọrọ m ka ha niile nweta ozi ya n'ofu n'ofu. N'ihi na aga m esi otu atọpesị ahụ ọgọdọ gba ha ọtọ n'ama. Aga m abụ unu niile abụọ. Maka Chineke m ga-esi otu atọ Facebook lakpụna. Ọ bụ na ọkụ n'ụra wee mee meeting ka akpọbazie ka distract my video. Biko mma block gị ịkpọ m again kịta ị na watch this video m block gị. Achọghị m ime onye ibu. Ayọrọ gị biko ewee ya no mistake maka ịfụ na m nọ live video ị na-akpọkọ m video to distract my attention or to stop the video. You people cannot stop me. You cannot stop me. Aga m ekwu ihe niile m chọrọ ikwu n'ụtụtụ akpọzi na m live video. Ọ bụrụ na nwere ihe chọrọ ịkpọ m mmecha video ịkpọ m. You cannot stop me. Nobody should stop me. Nobody should call me now. I respect you so much, Mike Riranya. I respect you so much. You are the former coordinator of in Italy, former national coordinator in Italy. I respect you so much. Giritu n'ọkwa irituru. Irituru ịkọtọ ha na yukwu, ịgbaghị ya mgba, imeghi ekworo, imeghi ya nyukwu, ịnọrọ onwe gị na-emekwa ihe na-eme as elder statesman in the struggle. Biko ama m na ihe na-akpọrọ m ka esi m n'ozugo. Achọrọ m n'ozugo hapụ na mụ ka m mee ihe mụ na chi mkpetalụ. Biko ka m mee ihe mụ na chi mkpetalụ maka na ụra ararụ ụra garụzi m n'anya. Ụra garụ m n'anya na m eche kedu nya esu azụdoro ụkwụ ebere akwa. Esu azụdoro ọkpa n'isi na azụ ya pịtọpịtọ obere akwa. Onye zodoro ụkwa na-eti akata he na ya azụ na-ekwu osu kwuo na-agba. Kedu ihe na-agbara likalika fọ mana onye na-agbara likalika ka gbarụ nkịtị. Onye na-agbara likalika ka gbarụ nkịtị. Onye na-agbara likalika ka gbarụ nkịtị. Oh God, Chineke na biri n'igwe ogodi ya na-akpụ n'ana. O juru m isi. E kwuru na m ga-etiwa aka oyibo nsugbe. Aga m apịali ya. Ọ ga-adịkwa n'egwu. Asị m unu na aside hot Biafra TV ebe a ka m ga-anọ etiwa aka oyibo nsugbe a. Na aside hot ka m ga-anọ tiwu ya. Ihe unu na-anụ kịta abụọ esolo n'okwu ajọ ọsọ m na-emetụsị okwu aka wee na-ajụ unu si ka unu jụọ uche mefọsị ya. Ka ihe kpatara kedu ihe eme maka o nwere ndị be na-atụ. Ndị be tụrụ inu si na obi abụghị nna kpatara eji gbuo ụkpa na bunye nwaanyị aga si ya bụ n'alụ nwa ya mana amụka na nwaanyị aga amụtara nwa. Nwaanyị aga amụrụ nwa mmadụ jee n'ọfịa gbuo ụkpa na grasshopper bunye ya si bụ n'ala nwa ya. Ọkwa ya ọnụ nwa ka a na-akụ ya maka obi abụghị nna. Kedu ihe kpatara iji si na sideline nụrụ gị? What happened? That is what I want Uche Mefo to tell us. Uche Mefo ị ga-agwa anyị ihe kpatara iji si na sideline nụrụ gị. Sideline nụrụ gị from 2012. Sideline from 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chineke 2020. 8 good years. Iji nọrọ na njem anyị nọ n'ime ya. Sideline hụ gị. Emepezi app. Isize na sideline nụrụ gị. Kedu ihe melụ? What happened? That thing that you did that made you to believe that you have been sidelined is what I want you to tell the world. Ị ga-eji ọnụ gị kwuo ya. Biko onye ọbụla enyere m advice ọbụla asị m hapụ okwu a agaghị m ahapụ ya. Onye na-era ka unu niile ra ma group unu achị m information unu niile n'aka. Nwanne ofu ugboro ka mmadụ na-abịa ụwa, ofu ugboro ka mmadụ na-anwụ. Ofu ugboro ka mmadụ na-abịa ụwa, ofu ugboro ka mmadụ na-anwụ. Tụsa ozi acha m ịmụ ihe na-eme, tụsa anya. Ị na-eme anya n'azụ. Ọkwa ịfụrụ ya? That rising sun is the reason why I am doing what I'm doing. Because that sun must rise. You are only one person out of 75 to 80 million Biafrans. You are only one person. Somebody made you. Radio Biafra brought you to limelight.
Somebody declared you as his deputy. That person that declared you as his deputy is whom you are fighting now. You have opened your own radio station. Man, or it's not yet time. Meji so top here, top if you can see Ethiopia. Nga top if now. Nge now. Obo de fili onu ga nge ekwu okwu na okwu nge ekwu bu nkwusie ya ine anya n'ime okwu niile nkwuru ịmalụ na ihe nwa amadi a na-ekwu bụ gịnị bụ eziokwu n'iru Chineke n'iru mmadụ. Mana tupu nkwu okwu ahụ ị ga-agba mbọ ka egwu ụwa ife imelụ. Nna ekwu biko eti n'ọnụ n'okwu a. DOS biko na-etinye ọnụ n'okwu a. Maazị Chikedozie hapụ n'ọnụ biko nụ and hapụkwa na m ka ihe abụ Facebook wall m dị ife a. Ya ka njiwe na-agbasara ugosi tata. Achọrọ m ka ọ dị na rekọd na my wall na na-ekwu ife dị otu a. Maazị Okpeleze Chukwubuike ma afa m. Mefọ iwu ọnụ nwe gị n'ana. Ịbara n'ime gota je gwuo pọtọpọtọ. Uche mefọ ịbara n'ime gota je gwuo pọtọpọtọ nya ijiri gị wee wuo onwe gị alụ saa onwe gị ma respect niile ị nwere ma prestige niile ị nwere ma honor niile ị nwere na njem a. Nwanne I were go unyi so to were ya chi onwe gị n'iru pọtọ n'ife efere imere nya. It is not here. You did not approve that this thing should be aired on live on Facebook. Manana make matter na the spirit of Biafra is always with those who are fighting for with the truth and honesty. So when you are fighting against you come against you. Those people that leak that your video, that your Zoom call or Zoom meet or whatever, that gathering of the vulture. And that woman, there's a woman, I will tell you people about the woman that was laughing in that video. When you listen to that video, a certain woman was laughing. A certain woman was laughing. You all know them. She was laughing. The reason why she's laughing is because I will not tell you now. Until when it is time, I will tell you why she's laughing. Maazị Nnamdi Kanu ka akpọ oyiyi enwere ndị ọ na-atụ ụtọ n'obi n'ihi na Maazị Nnamdi Kanu enyere ha opportunity ịbịa buru akwa na ndụ ha nne na nna ha ji wee mụ ha bukwute ya bụ Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu eme anya ka ọ nọfụrụ ha kụpụrụ ha. Enwere ndị bụ natural akwụna ka ha wụ a na-adagharị ya n'ahụ a na-ehu ya ahụ na-enwenye isi a na-eche foto a na-eme ihe niile mana o nwere ihe ebumnobi ha nwere Delilahs here and there. Ọ ha nwa na-achị ọchị ahụ. Ama m n'ọtụtụ n'ime unu ga-amụ onye na-ekwu maka ya mana oribo oge m ga-atọwa ka oyibo nsogbe n'ihi nke ana m asị na ọ gaduru m na mma ụtụtụ a achọrọ m ka ọ dị emere m birthday m on 21st taa 23rd ka ọ dị na rekọd after 2 days njem birthday m ka m jiwe na-agwa unu na-agwa ụwa na m ga-abịa n'ihu akwụkwọ aside hot Biafra TV ebe ha ka ọ ga-akpọtụ mana m enyeta obere ohere ka uche mefu nwee ike gwa ụwa okwu ka ọ gwa ụwa ihe kpatara o ji sadline ya gwakwa n'ụwa mgbe eji bido sadline ụwa ya mụnwa okwu anya ọnụ aga m ekwu ya ihe ahụ ga-emechi ya megịnị ya mee tata achọrọ m ka ịtụsa ọ bụ niile na-ebi ma ịtụsa ha ozi a ha ịmakwa n'iwu ekperima ịtụsozi ya ihe kpatara ị ga-echi tụzo ya bụ na achọrọ m ka o ruo ndị niile ahụ gadara ndị niile agadara ebe ahụ mere that vidiyo ahụ ma ndị dị in support of Uche Mefo na-ekwu ma ndị na-adọrọ in support ha niile from A to Z. I know them kparara dem ebe ụwa sọtụrụ ha ga-adị surprise ka ka nwa amadi ya si mara ihe ndị a niile ama m ha niile onye ọbụla o nwere ndị kwetara n'ihe Uche Mefo na-ekwu nwee ndị ka na-asị gị metakwa n'ihe a jide otu a nwanne Uche Mefo you cannot deceive Biafrans. You can't just come from nowhere and say that you have been sidelined, a radio station, an app was opened and without your knowledge and you were not told and you were removed from the app that you were using before, blah 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 blah. App is not the case. Application is not the case. It's not the issue. You should open your mouth. If you're a man, Uche Mefo, iburu nwoke ọbụna ị nwere mkpụrụ amụ na vacancy wee nwee achọrọ m ka imepe ọnụ gwa ụwa ihe bụ the case, when it started and how it started and what happened. But with Maazị Nnamdi Kanu wisdom ọ gbara nkịtị achọrọ m ịma ndị gasị na ndị ilo ga na-achị anyị ọchị ndị ilo taa pụọ n'ebe a si na ezuzu mpụ ebe onye ebe na-ekwu ndị ilo ga na-achị anyị ọchị ha ga na-asị ọkwa onye nwa anyị eme deputy ọkwa eme na nka ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ masị na ụgbọelu tiri ya n'ihi na Nnamdi Kanu emepepe ha ọnụ ya kwuo okwu si na Uche Mefo you are no longer with us. O kwuru ya mba Uche Mefo ji ọnụ ya wee kwuo na after that yesterday gossip lies
opedol on internet that ya nwere ike ya ma gbazi unu okwu dịka deputy mana ya ga na-agwa unu okwu ọnụ ọsụnọ Biafra human rights radio kọsụnọ gịnị o mepere. O create go his own radio station. Yes, Mefo have created his own radio station. O create gear. So ko create ya ka ihe o ji create ya ka ọ na-agwa unu okwu. Obidogo na-asị na Nnamdi Kanu na-atụ ashị. Obidogo na-eme ka ịmata na Nnamdi Kanu na-atụ ashị. Now Nnamdi Kanu na-asị na-atụ ashị unu anụgo onu ya mba mana ama m ọtụtụ ime unu ga-adị judgmental. Unu ga-ebido na judge na sị ihe ọbụla mefọpụtara kwuo na ọ ga-abụ eziokwu nke ọzọ nwanne mbọsị m ga-etiwakọ ebe osugba ka m ga-ajụ unu ajụjụ ga-agba unu gharịa maka ijiji si na ahụrụ anyụrụ n'elu gbara ya anya gharịa mana nwatakịrị nne ya na-eke ogiri ma ijiji anya kpọrọ m ga-ajụ unu ajụjụ ga-agba unu gharịa nwanne olugo Biafra is very very close to us. Ọ ya kpatara ihe ndị ahụ nufu na-emere ji eme Biafra bịagokwa anyị nso. Chetakwa na Nnamdi Kanu kwuru sị na ihe onye dị bụ sọsọ 100 men, only 100 men, 100 men alone ka onye dịrị to restore Biafra. And some of you people were counting it before as one of the 100 men. True of us. Now, if Judas can betray Jesus and sold him to the enemy, then if Peter can deny Jesus and say that I don't know him when it matters most, oge ndị ilo bịa jụọ ya sị kedu onye bụ nwa amadi a gịnị na boso na ya na-afụ gịnị ya na mbụ ọ sị mba na mụ akwa m onye ọwụ, then who is Uche Mefo? Kedu onye ọwụ ị ga-eji tụkwasị obi na ọma bitere ọgị ya iji ga-eji tụkwasị obi na ọma bitere nna ya okwu wee kwuo ebu Uche Mefo ọtara ji ego ole? Ajụjụ ka m na-ajụ unu. If Peter can deny Jesus, if Judas can sell his own master to the enemy, who is Uche Mefo? He's a nobody. To compare with these people in the scripture, I may use this example for those of you who read Bible. Achọrọ m ịma ihe na-eche. This video achọrọ m ka o too ogologo rinne mana ọ na-eme nche ka mgba nkịtị. My ancestors, ndị mbụ na ndị egede ndị nke m ndị rọgbasị m kwuo m bụ okwu na ọ bụ ihe kwuru okwu ife ga na-emebi. Ọ bụ na ihe kwuru okwu ife ga na-emebi. Eziokwu na agwa unu na a family issue, it will be settled inside. Nwanne onye ahụ buputere ya outside o si n'ime etinye nri. That family issue ahụ ị na-ekwu sị hapụ ya a ga-esettle inside. Uche Mefo buputere ya outside wee kpọkọọ all the vultures in America. Ha nọ na Zoom call wee na-akpa nkata na-akọtọ maazị Nnamdi Kanu na-asị n'onwe onye asị or inside ka discuss ya, is it not outside? Ofu onye n'ime ha the God of Biafra, the spirit of Biafra, ewere ofu onye n'ime ha bupute the whole thing ụwa niile n'afọ ya. Record kwuo ya record wa enwere m the record in the tape, eji m the tape enwere m ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ ihe merenụ nwanne on Aside Hot TV ebe a ka m ga-anọ. Some of you may be saying why am I that is a place that I will have a safe ground, a safe landing against any attack. Maka m ga-use makara ngwa dị iche iche wee host the program. Maka ada ama unu niile na-asị m biko enwetago m inbox messages. People are already inboxing me. Why are you saying this? You shouldn't have. If Uche Mefo dance in the marketplace, will you dance with him? Shop mechie ọnụ. Let all of us dance naked in the market square. At the end of the day, we will know those that are truly mad and those that are sane, that only want to dance because of the dancing step. We must know it. Nature video I couldn't sleep. I couldn't sleep. How can Uche Mefo come out and be saying all this rubbish? One day, if you are tired, I love you so much. I love you so much. I remembered when you were shouting on top of your voice, saying, Uche Mefo, if you are tired, resign. Uche Mefo, if you are tired, resign. Uche Mefo, if you are tired, resign. You were saying it. I didn't make any comments. I was calm. I was watching. I was listening. I was following up what was happening. And again, kamalife na-eme. N'ihi na ama m n'ọtụtụ ihe na-eme n'ana nke m tụwe mara maka ya.
mana apụtaba m kwuo okwu, apụtaba m kparị uche mefọ, apụtaba m kwuo okwu ọjọọ maka uche mefọ. Apart from last 3 weeks m pụtara na awọ ọnụ ya si ya wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga-aka mmadụ. Uche mefọ hey, oh, iwerego onwe gị, igwogo onwe gị ji mmanụ, onye pịtọgo onwe gị, ebe ijidogo onwe gị pịtọ onwe gị, ijidego onwe gị, gwuo onwe gị, tee onwe gị faka, ime a na-akpọ faka, iterigo onwe gị eteri. Ezo ka m na-agba gị. Uche mefọ, if you think you have followers, Uche mefọ, if you think you have followers, if you think you have those who believe in you, if you think you have those that when you start talking on your radio they will follow you, you can go and ask Iruanya. Iruanya have more followers than you. Mefọ, are you not aware? Iruanya have more followers than you. Do you understand what I'm saying? Clifford Iruanya, not Michael Iruanya da Mama. Clifford Iruanya have more followers than you times 100. Clifford Iruanya with a vibe. You know about vibe, freedom fighting vibe, more than you. When he speaks those days, when the hand of monkey have not entered inside into the soup of Mama Nkechi. Oh my God! Ihe abụlọchị ka m na-achọ maka obi adịrọ m mma. Iruanya nwere more followers, nwee more voice. The more eloquent than you, the more outspoken than you. Mana gịnị mere? Ọkwa ji emepe Radio Biafra International. How long was that Radio Biafra International? How long was it? Where is it? In the dustbin of history. Radio Biafra International is in the dustbin of history. They couldn't stand it. They have to close it down. I'm not talking about funding. They may have money to fund it. But who is listening to them? Who is listening to them? The moment you pick attack against Mazi Nnamdi Kanu is the moment you fall. That moment that you pick attack, you pick fight against our leader, the man who have given his father as a sacrificial lamb, give his mother, the sister, his comfort zone, and everything, who went to prison, who is fighting for each and every one of us. The moment you pick fight against that man, you have touched the lion's tail. And I am one of the lion that is coming out to roar. Not just roaring. If you want, I will give you the history of your life on that very day. History of your life. Back to Ben Nagi. I will give you your family lineage history. Life on my program. When you get shot at Tosagi, when came na this strong deputy warrior. I come the Ocha. Mana picking fight against Mazi Nnamdi Kanu is picking fight against the Biafrans worldwide. Fight against myself in particular. Saying that he's a liar. That you think that if you come out and say that Mazi Nnamdi Kanu is a liar, that people will just believe you. What is he lying for? What did you do? Can you email? How can opening an app be a problem between you and your man and your leader? And the most painful part of it is that you are too cunning. People doesn't understand you before. You are too cunning, very, very cunning. What you people are hearing is you are too cunning. Our leader Mazi Nnamdi Kanu, you are still, ascribing that leadership position to him, to still have some ground, to still maintain some ground, to still have some followership. That is what you are doing. By the way, Iruanya did it, Oyemio did it, all of them, they were still calling Mazi Nnamdi Kanu our leader, at a point that they fell out. Up to today, Oyemio is still begging. Up to today, Oyemio is still pleading for him to be forgiven and brought back to the struggle. Up to today. You are too cunning. You still call Mazi Nnamdi Kanu our leader, the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu our leader, Mazi Nnamdi Kanu our leader. You're still calling him your leader. Why you are, in on the ground, now bite this man, now attack this man, now plan evil against this man? You're not fear our leader, on top of your lips. On top of your lips, leader. Down there inside your heart, you know what you are doing. And on this note, I'm going to stop this video for now. But I want you to share it. Like as you hot TV, both on WhatsApp, both on Facebook and on YouTube. I'm not advertising my page. I am telling you to like it because because a lot of issues will be discussed there. The reason why Mefo is doing what he's doing will be revealed there.
Yes. And I am pleading to all the people that have been bossing me and calling me not to stop me or not to tell him you cannot stop me. You can only plead. You can only say what you want to say. I have my mouth. I have my platform. I have my phone. And I have my reason. I have my right to air my opinion or to say whatever I know that will help us to move forward. Because afia nkwo ogbe amara ofonya biara ya gbe ta amaho no ofonya biara ya otu ocha amara no ofonya biara uche mefo you are only one person you don't have any footprints on the ground. You are only you. Don't forget. That is why I remember when Omiomio, when Irania, they said that you are only deputy to Radio Biafra, not deputy to the movement. I am among the people that fought with you. If you can testify to this, I am among the people that said no. That as long as our leader said that you are his deputy in the movement, not only in the radio. But now the same radio is where you are picking a point, using try to blackmail my leader and say that it's my leader that is blackmailing you. Mazi Nnamdi Kanu Biko, I salute you. I respect you. If I might have done anything wrong or go against your wish by doing the video I am doing, you may not like it, but I have to, because if I don't do it, I will die. My ancestors will strike me dead because I took oath to stand by the truth and defend the truth, nothing but the truth, and never to go against any of my fellow principal officer, which Mazi Mefo have done. Mazi Mefo is now going against you, and I am out here speaking my mind, speaking the mind of millions of Biafrans. Therefore, whatever that is going to come out of this video, I don't care, because I'm going to mpere isienya nwanne onwe nke ịchọ iso wee ta nwanne iti akebe were aka ita bụ na ịchọkwa na ịta ịchali achọ m ịma mana nke bụ eziokwu but that the truth must be spoken any day, anytime. I stand by the truth and I stand with you until Biafra is restored. You are our leader. You are my leader. You is the only person I know. It is your voice that brought me out. You are the only man that when I look back, I will see reason to continue standing with you, because it's not easy. You are parents, royal family, true royal blood, the majesty, his majesty, Eze Ezekiel Kanu died for this purpose. Which before you very soon you will tell us how many people have lost in the struggle and how much have benefited from the struggle. As the deputy of indigenous people of Biafra, you are still going to give us accounts of what you have lost in the struggle and what you have gained, profited in the struggle. For me, I have taken it upon myself that I'm going to expose you to the extent that you will be crying, asking how did this guy get all this information about me? Everything about you, my baby in London, some of you may think this is Facebook. I'm not ranting and I'm not making noise. I am not ranting and I'm not making noise. I'm a man of my word. I am a man of my word. I speak and I stand by the truth, because the truth is the only key that I have to open every door. So people that doesn't know you, we know you. Because my expose on you, my expose on you will be the end of discussion for you. My expose on you is going to be the end of discussion on you. Go and Magnus Oraka. Go and ask him, where is he today? Where is Magnus Oraka today? In the dustbin of history. Somebody that has how many followers does he have? 300 and something followers. He was making waves, talking, bragging, sitting down. Biafra was paying his bills, giving him everything that he wanted, until he began to plan evil against Biafra. Then only my one expose alone took him to the trash bin where he belonged. And today, nobody is talking about Magnus Oraka again. Which you have attained a certain level in life that you couldn't have ever attained to, if not because of Biafra struggle and Mazi Nnamdi Kanu. And I salute your courage for standing with him when he was in the prison. I salute your courage. But all the things that happened after and
thereof, I will let people to know. With your lawyer, Obeta, the issue of your lawyer, Obeta, which I'm even package with you now. I have package, I have books. I'm talking of Akwukwo. You are dealing with Obeta. Everything about you, I will expose it. Every fucking thing about you, Uchemefo, I will expose it. I just want to drop this one here. Share it, like my page. The Hot Biafra TV. Because if you are not there, then maybe you get information from somewhere else or from some, or maybe somehow. But that is where I'm going to expose things. I'm not going to do it here because the day I'm going to start it, Facebook are going to fight me because I know you have mobilized their men. Those people that we are on Radio Biafra before shouting, which before is this, which before is that. Yeah. You people have seen that he is calling our leader a liar. If Uchemefo can open his mouth to say that Mazen Nnamdi Kanu is a liar, painting him black, when the man is calling a liar is whiter than white and whiter than snow, then what do you think? Should I respect him? Should I let him go scot-free? Biafrans, I want you to answer this question. If it is an internal issue and it is not resolved internally, then why did he bring it outside? Because there's no family that doesn't used to fight. Papa and mama na anu. The next day they are still in the marriage inside their house, settle themselves. America are having fight inside their government house. If you don't know, Canada are having fight inside their own government house. All the whole world they are having. Why will our own be different? Because of their selfish interest. You want to own a radio station. You want to be known as a director. Okay, Mepego. Yes, you are a director of the radio you call no human rights. Okay, no problem. I wish you good luck on that. But picking fights, I wouldn't have spoken against you or come to expose you if you hadn't called Mazen Nnamdi Kanu a liar. And you did not tell people what you did, what transpires, what happened, how did he degenerated to the stage that you now understand that you don't have right to Radio Biafra again. These are the questions that you people should be asking. Is it possible? Is it possible that you will not hear somebody cutting a pamphlet, then you will hear win? Or the possible? Or the possible? Or the possible? C'est pas possible according to Freshman. C'est pas possible. C'est pas. It's not possible. Before Obakwadana, Iganu boom came. Before that, Kekes no Katanu Timnana, no Zibomnenu. Believe, some of you will be believing all the nonsense that you were saying. I'm using this video to provoke Uchemefo to come out. I want him to come out to say more things that he need to say, because that is his video. Because of the person that exposed it and showed live on Facebook, he said he's going to stop it now because he doesn't want to be on Facebook. He doesn't want it to be on Facebook, and they are gathering with vultures. All the people, guys, you should know that all the people, 70% of the people with Uchemefo on that platform were the people that are against Mazen Nnamdi Kanu. 70%. 70%. Undiri natural in America. Hanine gathered. Hanine, they all gathered and they, had discussion. And they want me to shut up. My brother, my sister, you guys have not even seen the bad side of me. You have the bad side of me. When you provoke me, you see the bad side of me. Provoking me is trying to fight a man that is fighting for my freedom, for the freedom of my children, for our own freedom. A man that have given a lot. A man that have dedicated his life. A man that have tried to take us to the height where we are. A man that have made sure that the massacring of our people is on record. A man that have done a lot for Uchemefo. A man that made Uchemefo to be popular the way he is by only calling him his deputy alone. That position, his deputy alone, is enough. Is enough to put Uchemefo's name in the book of history forever and ever and ever and ever. That when Biafra is restored, that Uchemefo deputized Mazen Nnamdi Kanu from beginning to the end. But now, Uchemefo, the heat is too much on you that you cannot stand it anymore.
those your brothers who are in Nigeria government, the day I will expose you, I will mention their names. I will put it in line. In line. You guys will know that our Biafra intelligence are the best in the world. Our intelligence department are the best in the world. If I need any information about you, it doesn't take me 48 hours. I will have it. I'm not hidden. Only for John men and Jimmy Yuko. Sena President in the email. Ijere na so family meeting. Nale golie. Or email or any betray somebody. I want you to come out and say my own, because which before you have beaten more than you can chew. You have beaten more than you can chew. Biko basala mozia. Nga buche me uche me foko obogu. Unafuga babolo obogu. Unafugo. Nga abogi ko obogu. Pass gini ne mpempe na mpempe. Utaka me se tosa age. And I am waiting for your next video, because I know your second video is coming. For daring to come as Nnamdi Kanu a liar. He will pray already Biafra at the same time lie. That statement alone that you made is what provoked me. And because of that, I am going to expose you, that people who may know if you are the person lying or Mazi Nnamdi Kanu is the person lying. But before I go, Biafrans, ask Uchemefo, how come there is no cutting of tree? There's no sound of cutting a tree. Then we are hearing the sound of palm fruit on the ground. How come? What happened? How did it happen? Did it start yesterday? Where did it come from? Can you hear Melo? By the time you get the answer, then you understand that the man talking to you is not talking because he want to talk. I am talking because anybody who stand against Mazi Nnamdi Kanu is standing against all the millions of Biafrans that have been massacred. And we are here because our people have been killed. Our people have died. I don't care. Tomorrow you may be the next person tomorrow. Death is death. If you die, you go. Continue. But at the end of the day, if I am a Chobunwerongwe and Biafra must come. For this, I say thank you so much for listening. And those of you that shared, share it and share it and share it. Share it. I want Achom Kuche before we this message. And all the vultures that he's gathering with, all of them will get the message at the same time. Because that day, thank you very much. I remain your brother. Ago Biafra 1. The fearless son of the fearless father. I know the fear nobody. Only Chukwu Kikabema can not told you. Because Yama became God is my strength. If God is my strength, how can I be afraid of you? How can I be afraid of saying the truth of what is happening in a struggle that many people have died, in a struggle that I've risked my life, and which before you come out just to rubbish Mazi and can just paint him black when you are the devil. You are the devil himself in the struggle. Thank you very much. I love you all. Bye bye.